কিছু কথার পিঠে কথা তুমি ছুঁয়ে দিলে মুখরতা হাসি বিনিময় চোখে চোখে মনে মনে রয় ব্যাকুলতা আমায় ডেকো একা বিকেলে কখনো কোনো ব্যথা পেলে আমায় রেখো প্রিয় প্রহরে যখনই মন কেমন করে কোনো এক রূপ কথার জগতে তুমি তো এসেছো আমারই হতে কোনো এক রূপ কথার জগতে তুমি চির সাথী আমার জীবনে এই পথে কোথাও ফুটেছে ফুল কোথাও ঝরেছে তারা কোথাও কিছু নেই তোমার আমার গল্প ছাড়া তুমি আমার স্বপ্ন সারথি জীবনে তুমি সেরা সত্যি তুমি আমার স্বপ্ন সারথি জীবনে তুমি সেরা সত্যি কোনো এক রূপ কথার জগতে তুমি তো এসেছো আমারই হতে কোনো এক রূপ কথার জগতে তুমি চির সাথী আমার জীবনে এই পথে সময় ফুরিয়ে যাক প্রেমের কবিতা পড়ে ছড়াও কিছু সুখ যখন তোমার ইচ্ছে করে তুমি আমার গল্প জোনাকি তোমারই আশায় থাকি তুমি আমার গল্প জোনাকি তোমারই আশায় আশায় থাকি কোনো এক রূপ কথার জগতে তুমি তো এসেছো আমারই হতে কোনো এক রূপ কথার জগতে তুমি চির সাথী আমার জীবনে এই পথে বৃষ্টি হাওয়াতে ডাক পাঠায় তোরই কবিতা আমাকে ছুঁতে চায়।
বৃষ্টি হাওয়াতে ডাক পাঠায়, তোরই কবিতা আমাকে ছুতে চায়। তোর জন্য মন খারাপের রঙে ছিল মেঘ, আমিও আগের মতোই লিখেছি আবেগ। তোর জন্য মন খারাপের রঙে ছিল মেঘ, এঁকেছি আনমনের ইশারায়। তোরই বৃষ্টি হাওয়াতে ডাক পাঠায়, তোরই কবিতা আমাকে ছুতে চায়। তোরই বৃষ্টি হাওয়াতে ডাক পাঠায়, তোরই কবিতা আমাকে ছুতে চায়। তোরই বৃষ্টি, তোরই বৃষ্টি। কিভাবে বলতো কে বোঝাতে পারি লাজুক চোখের ইশারায়। আমিও কত কি গল্প সাজিয়েছি ভেজা মনের সীমানায়। তোর জন্যে মন খারাপের রঙে ছিল মেঘ, আমিও আগের মতোই লিখেছি আবেগ। তোর জন্যে মন খারাপের রঙে ছিল মেঘ, এঁকেছি আনমনে ইশারায়। তোরই বৃষ্টি হাওয়াতে ডাক পাঠায়, তোরই কবিতায় আমাকে ছুঁতে চায়। তোরই বৃষ্টি হাওয়াতে ডাক পাঠায়, তোরই কবিতায় আমাকে ছুঁতে চায়। তোরই বৃষ্টি, তোরই বৃষ্টি, তোরই বৃষ্টি। তোরই বৃষ্টি। তুমি না ডাকলে আসবো না, কাছে না এসে ভালোবাসবো না। দূরত্ব কি ভালোবাসা বাড়ায়, নাকি চলে যাওয়ার বাহানা বানায়? দূরের আকাশ নীল থেকে লাল, গল্পটা পুরনো। ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলেও আমি বাসি। ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলেও আমি বাসি। এটা কি ছেলে খেলা আমার এই স্বপ্ন নিয়ে? চাইলে ভেঙে দেবে গুড়ে দেবে ইচ্ছে হলে। আমি গোপনে ভালোবেসেছি, বাড়ি ফেরা পিছিয়েছি তোমায় নিয়ে যাব বলে। একবারে এসে দেখো, এসে বুকে মাথা রেখো, তুলে দেব চুলে রেখে হাত। দূরের আকাশ নীল থেকে লাল, গল্পটা পুরনো।
বাসি, তুমি না বাসলেও আমি বাসি। ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলেও আমি বাসি। ভোর না হতে হতে তোমাকেই দেখার আশায় শেষ ছবিটা দেখি বারে বারে দেখি। আমি গোপনে ভালোবেসেছি, বাড়ি ফেরা পিছিয়েছি তোমায় নিয়ে যাব বলে। একবারে এসে দেখো, এসে বুকে মাথা রেখো, তুলে দেব চুলে রেখে হাত। দূরের আকাশ নীল থেকে লাল, গল্পটা পুরনো। ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলে। শীতের সন্ধ্যায় আমার তোমার কি কোথাও হারিয়ে যাওয়ার কথা। তারার নিচে বাতাস বয়ে যায়, আমার তোমার কি কোথাও লুকিয়ে থাকার কথা। সময় কি আমাদের স্বপ্ন দেখাবে, নাকি নিয়ে যাবে আরো দূরে। চলো ভাবি এই আশায় একসাথে হাত ধরে, সেই রোদ জ্বলা মিষ্টি শীতের ভোরে বিকেলে। আমার তোমার কি কোথাও হারিয়ে যাওয়ার কথা। আমার তোমার কি কোথাও লুকিয়ে থাকার কথা। এত কিছু কি আমাদের আজ হওয়ার কথা। ভাবছি যা সময় তা নিয়ে যায় অযথা। এত কিছু কি আমাদের আজ হওয়ার। একটা বারান্দায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম, ছুঁড়ে ম্যাজিক চোখ তাকিয়ে যেই চলে গেলে। শীতে আরাম দেয় সেই রকমই চাদর মেলে ফেলেছি, খেলা চলে তোমার কোলে। এভাবেই গল্প হয় আমাদের রূপকথায়। এভাবেই গল্প হোক আমাদের রূপকথায়। বাউন্ডুলে দিন আর দুষ্টুমিরা নিয়ে পৌঁছে দিক আমায় তোমার পুকুর পাড়ে। কাটবো সাঁতার, দেখবো শাওলা গাছে, রাজি হও যদি খেলা চলে তোমার জলে। এভাবেই গল্প হোক আমাদের রূপকথায়। এভাবেই গল্প হয় আমাদের রূপকথায়। What? There you go. Come in third. All right. Let's get to the point, right? We Let's just get to the point. get to the point.
Okay. What's the point? The It's a bride for the bride. Yeah. Take cash. Is it for the bride or is it the bride? I think you're taking the bride from us. You're taking the bride from us. If you don't want to be here, it's too squishy. If you want to take the bride at the end of the night, pay up. What if we take her in the morning? Pay up. All right, how many are you guys? 1, 2. You don't need to count how many. More than enough. We'll get you some. How about some ice cream? It's a hot day. It's a hot day. Right? Like, Enough fun. Make enough fun. all right. Where we got like how much like soft serve, like McDonald's. No. All right, come on. Like it's a cool day. Well, you get soft serve. Raise the bar a bit. Raise the Raise the bar. $15. Seriously. It's a doctor. Raise the bar. There you go. Doctor entrepreneur. Okay, Come start on. with your That's it. No. We're starting with 15. Aren't you from outside? What do you think? How about we pick the numbers of who's oldest in this group, right? I think I'm the oldest here. Yeah. So it's a 40 grand. How about that? Let's start there, right? 40 grand. Yeah, 40 grand. Yeah. Turkish lira. Bangladeshi taka. How about you keep the price? No, we want the bride. The bride's really precious. Yeah, so prove it. With money. Soft serve. No. What? Soft serve. Same as a soft serve. You guys have anything to say? My agent. I've got my agent. Okay, what do we do then? Soft serve's not gonna work. I need to see $100. All right, here you go. No. I need to see green. I need to see green. Yeah, you need to see green there. She's precious. She's precious. She's precious. She's precious. She's precious. She's precious. I'm just saying. You guys aren't Okay, show me the dollars. can't give Show me us the dollars. Well, let's just give it and that's it. We need to see the money. Count the money. No, open it. Open up. You count it. Open up. Open it. We can't count. Just open it. No, How about you count? On this side. On this side. You count. Yes. Let's send it our agent. All right, count it. Let us go. We gave you a stash of cash. We gave you a stash of cash. Money outside. We gave you a stash of cash. We gave you a stash of cash. I put it back. Now it's gonna be. That's more valuable than cash. It's gonna be 80 grand. I'm gonna make it double. That's it. That's it. That's how That's it. It's Double it. double. Let's give him double. You guys can open it. All right, you got the double. You negotiate a double, bro. You get double. it's 10 people now. So you just That's a lot of money. That's a lot of money. We got the. That's a lot of money. We want to see the color green there. Yeah. Oh, Not the pink. this is Australian money. It looks like Monopoly money. That's bribe. Oh, you got some bribe. We're coming in. It is real money. It's real money. No. Right, take that here. After soft service, we're gonna be a hold on. Right? We don't want to do that. Okay. It's real money, bro. It's real money. It's real money. It's real money. We don't accept that. Until I see $100 bill, we don't accept that. All right, okay. Someone has to go to the bank for something. We don't accept it. You want free? You got something. We don't want to see $5 bills. All right. We'll show you the $100. All right. We got you. All right, listen. Sure. We're like, let's take it! It's real money, bro. It's real money. It's real. You want it? I need to see it. You want the green? Let's get it. Let's close the deal.
You've seen the green label, then like. No. Give him another. Give him another. All right, I can check it. Well, you gotta count. You gotta count. Okay, let's be realistic, right? So, how many cousins you guys have? 50? 50. Zero, 108, 5,000. All right, done. Yes. There you go. Yeah. We're giving you stashes of cash, bro. Stashes. He's got a billion envelopes in there. I don't know. They have 5 envelopes. All right. All right, we got money there. Oh, I saw the money. I saw the green. I We saw need the more green. green. That's not enough. Okay. That's not enough. Hold it. Oh. Auntie's here to negotiate. All We're raining money. Chachi, oh my favorite Chachi. My favorite Chachi, reckon we've been giving stashes of cash. Dama is so tired. Dama, yeah, very So tired. tired. Yeah. She wants it down, take this. Stashes. You're on this plane. You're outside. Changing to Okay, ঠিক আছে আমাদের হলিডেতে যাইতে হবে বলে না বাবা আমার ছোট বাবা আমার বলবি বাবা ঠিক আছে না হবে না ঠিক আছে দাম ছোট real money Okay. Open that account. No, okay. We will cut a deal. We will cut a deal. There has to be a deal. We will cut a deal. Wait, time out. We brought a briefcase to the money. Our briefcase is empty. Who's gonna take it? Wait, we've emptied our suitcase. We brought a suitcase. Empty that. Show us that. Nintendo Switch. We'll empty the suitcase. Empty. We'll empty the suitcase. Okay. Here. Let's Alright, you guys gotta come here to let us in. We emptied our suitcase. Okay? Alright, let's open it and let's see. We emptied our suitcase, bro. We emptied our suitcase. Yeah, something one. Oh my God, just one. If that's green, we're going to What is this? The stashes of money. Yeah, where's the rest? I changed the side. You changed One more green we go. One more green we go. No. No. It's my Okay, we give it. Wait,
think we emptied ourselves. One more thing to go. Never pay ID, right? Wait, someone calculating how much? How much we have? এখন তো সব দিয়ে দিবেন কিছু বাকি নেই সব দিয়ে এটার মধ্যে আরো It's empty, bro. Alright, where's the scissors? We emptied ourselves. That's all. Oh, okay, there's nothing in there. No. Later. This one later. Alright. Chaka's rating. Okay, Chaka's rating. Yeah, oh, you took all the money. You took all the money. Bundles of snacks. You took all the money. Oh, we don't debate it. We don't debate it. We like MasterCard. Okay. Oh, there's more. One more green. Where's one left now? We all went green. Yeah, another one. There's money everywhere. While it sticks and fake money, can we have Let's go in. Can we exchange these? You know how much money went to this green bills inside the stashes of money. Show me 500. We showed 500. The 500 went in. 500 cash! 500 cash! 500 cash! 500 cash! Can I buy more? Hey, we're going real like 500 cash! 500 cash! empty the suitcase. All the cash we have, we gave it. There is a আমি সেই জন্যই আসছি যে এই বাচ্চাগুলোকে রেস্কিউ করি কিন্তু এই বাচ্চাগুলো এত স্ট্রং যে লাইটেই যাবে সব There's real money. This is our last touch. Let's go. Time to go. This is the last one. This is the last one. We finished our money. And we will tell you when it's time to go. It's no longer 500. Yeah, See the hard work? You see the hard work that went through? That was a lot of work. We don't specimen. We don't specimen. I'm offended. My face has no value. My face should be more precious. This is the most valuable currency. This is the most valuable money. This is the most valuable Money here. Where's the green guy? Bring my watch. You want some free toilet paper? Free toilet paper! Toilet paper! Your butt! Toilet paper! This is more precious. Yes! Honestly, medicine, bro. It's hot. There was enough green. Hey, what's this? What is this? What is this? I'll give you a refund. No, you want? Go ahead. I'll exchange it for you. I'll exchange it. No. Take everything. You can still use it in Australia when not use it. What's the count? No, you can't count. There's enough money there. How much is it there? Count the money! Count the money! That's fake. How much is that? How much is that? No, only 300. Can we all go to Nobu? Well, calculate. Can we go to Maldives?
He's gone now. Yeah, now we have to wait. Have you counted how much? Bismillah. How much did we miss? For the cash? For the cash? That's sick. Okay. Bye, Chachu. What was your Chachu, we brought stashes of cash. Okay. We already got like 10,000. 10,000. No, you didn't! Bundles gonna tell you. 200. This is for Chachu. That's Wait, what's the count? What's the count? Chachu's gonna multiply that for you guys. Chachu's gonna multiply that. Okay, that's scissors. Let's do this, guys! The group party is entering! Assalamu alaikum, everyone. Welcome to Mourushi and Shahed's long awaited wedding reception. Thank you to every single one of you who could make it here today in this difficult time period. It makes our program that much more special and precious. So thank you from the bottom of our hearts. Thank you. Unfortunately, Sanjida auntie, Kamal uncle, and Salman, mother, father, and youngest brother of the groom, could not be here physically. However, they are with us live tonight, and thanks to technology, and we welcome them as our new family with open arms. So without further ado, we would like to welcome the eldest brother of the groom, Sajjad Kamal, who has flown in all the way from UAE, and of course, man of the night, The P to Mourushi's pod, the Gulab to Mourushi's Jamun, and the latest addition to the Issa family, Shahed Kamal. লাল পাড় হলুদ শাড়ি পরে মেয়েটি লাগছে ভারী চমৎকার বাসের সিট তাকে ছেড়ে দিয়ে বেহালা থেকে রাসবিহারী আহা চমৎকার প্রথম দেখাতে প্রেমে আজ পড়তে শিখেছি তোর লাজুক হাসিতে জ্যোৎস্না দেখেছি সত্যি না স্বপ্ন তুই কেমন মায়ের স্বপ্ন, বাবার রাজকুমারী, our beautiful bride, Mourushi. Always you might
Please put your hands together for the beautiful bride and groom, Mourushi and Shahed. Assalamu alaikum, everyone. I'd like to introduce our groom, Shahid Kamal, who would like to say a few words and also recite a dua for us tonight. Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for coming. I'm just going to do a quick Quran recitation, a few of my favorite verses, and after that, if you all can please make dua for me and Mourushi in your hearts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Thank you, Shahed. I think I speak for the room when I say that was spectacular. Next up for the evening, we would like to go ahead with a tradition of ours called the Rusmat and the Malabadol. So Mourushi's friends, Shahid's friends, feel free to walk up to the stage to view this tradition and take pictures. And shortly after that, we will serve dinner. Thank you. যেতে দেব না ওরে চলে গেলে যেতে দেব না 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 যেতে দেব না তোমায় হৃদমা ছাড়ে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় বক্ষ মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদমা ঝাড়ে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় বক্ষ মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না
goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. No, 'cause I need you to see that you are the reason. Swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. একটা বারান্দায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম, ছুঁড়ে ম্যাজিক চোখ তাকিয়ে যেই চলে গেলে, শীতে আরাম দেয় সেই রকমই চাদর মেলে ফেলেছি খেলার ছলে তোমার কোলে। এভাবে গল্প আমাদের রূপকথায়, এভাবে গল্প আমাদের রূপকথায়। পাউন্ডুলে দিন আর দুষ্টুমিরা নিয়ে পৌঁছে দিক আমায় তোমার পুকুর পাড়ে। কাটবো সাঁতার, দেখবো শ্যাওলা গাছে, রাজি হও যদি খেলার ছলে তোমার জলে। এভাবেই গল্প আমাদের রূপকথায়, এভাবেই গল্প আমাদের রূপকথায়। কিছুটা ছেলে মানুষই মেনেও তো ভালোবাসি, বলে কয়ে কথা দিয়ে যাও। দেখো না এনেছি
for you, but you found me. You found me just as the smoke filled the room in the valley. You asked me, do you wanna die alone, or watch it all burn down together? I said I'd rather try to hold on to you forever. 'Cause I know that I will love you, and I'm not letting go. If the sky darkens above. আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এখানে উপস্থিত আমার পরিবারবর্গ, আমার ভাই, বাচ্চা, ক্লেটনবাসী, আমার গেস্টবৃন্দ, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। বিশেষ করে আমি আমার জামাই শাহেদের ভাই মিস্টার সাজ্জাদকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ শাহেদ এখানে একা, ওর আব্বা আম্মা আসতে পারেননি, তাদের মন খুব খারাপ। আমার সাথে প্রতিদিনই কনভারসেশন হয়। শেষ মুহূর্তে যে কোনো কারণে হোক তারা আসতে পারেনি, তবে তার বড় ভাই, শাহেদের বড় ভাই সাজ্জাদ, ও এসছেন সুদূর মিডল ইস্ট থেকে, সৌদি থেকে। তো আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো। এবং সে আসার পরেই এখানে সে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, মেলবোর্নের গিফট। তারপরে সে হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে ছিল, অনেক স্ট্রাগল করেছে, এবং এই বিয়ের শাহেদের পক্ষ থেকে যাবতীয় যত ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট সে একাই নিজ হাতে করেছে। তবে আমার বেআইন তারা আসতে পারলে আমাদেরও খুব ভালো লাগতো। তাদেরও মন খারাপ, আমার শাহেদেরও মন খারাপ, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তারপরও আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনে, বর্তমানে যে সারা বিশ্বে কোভিড মহামারী, তার ভিতরে যে আমরা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে আমরা করেছি, যদিও ডিলেইড। আমাদের প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল প্রায় 1.5 বছর আগে। স্টেপ বাই স্টেপ বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠান করতে পেরেছি। এই জন্য আমরা আল্লাহকে শুকরিয়া আদায় করছি। আসলে এই ধরনের প্রোগ্রাম তো আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই জানেন যে এই ধরনের প্রোগ্রাম বিশেষ করে প্যারেন্টসদের কীরকম অনুভূতি হয়, এবং যাদের ছোট মেয়ে আছে তারাও হয়তো ভবিষ্যতে বুঝবেন। এটা আসলে আমাদের কাছে একটা মিক্সড ফিলিংস, মিক্সড এই সেন্সে যে আমরা অবশ্যই আমার মেয়েকে, তারা নূতন ঘর করতে যাচ্ছেন, নূতন জীবনে পদার্পণ করছেন, এটা অবশ্যই আনন্দের, এবং প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই তো এই স্টেজ পার হয়ে যেতে হয়। এবং আমি আবারও আল্লাহকে শুকরিয়া জানাবো যে শেষ মুহূর্তে আমরা সে ফাদার হিসাবে সে দায়িত্ব বা সে কর্তব্য পালন করতে পেরেছি। আর পাশাপাশি মন খারাপ আমাদের এই জন্য, যাকে আমরা সে ভ্রূণ থেকে যাকে আমরা লালন পালন করে এত দূর করেছি, চেষ্টা করেছি যে ফাদার হিসাবে তাকে সঠিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য, সে আমাদের থেকে একটু হলেও দূরে সরে যাচ্ছে। তবে আল্লাহর কাছে আমি চাইব যে তারা ভালো থাকে এবং সুখী থাকে। আর মৌরুষি তো আমার প্রথম সন্তান হিসাবে, এবং মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, সুতরাং আপনারা জানেন যে প্রথম সন্তান হিসাবে অ্যাজ এ প্যারেন্টসের বা বাবার ডাক আমি তার কাছ থেকে শুনেছি। এটা একটা বিশাল অনুভূতি, এটা আসলে যারা ফিল করে তারাই ফিল করতে পারবেন। বাবার ডাকটা তার কাছ থেকে এসছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি শুকরিয়া এই জন্য যে মৌরুষিকে নিয়ে আমাকে কখনোই কোনো কিছু এক্সট্রা চিন্তা করতে হয়নি। ও সেলফ ড্রাইভ, ও ছোটোকাল থেকেই এমন কোনো কাজ করে নাই যে কাজকে আমাকে 2 বার বলতে হবে যে কাজটা করো না। এটা আমি সবসময় প্রাউড ফিল করি, এবং প্রতিটা স্টেজেও আমাকে
সোসাইটির কাছে, সমাজের কাছে প্রাউড ফিল করিয়েছে। সেই ক্লাস 5-এর থেকে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি থেকে শুরু করে, ক্লাস 8-এ বৃত্তি থেকে শুরু করে, ক্লাস 10-এ আপনার মোহাম্মদপুর থানার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে মেয়েদের মধ্যে। তারপরে এখানে এসেও 2 বছর 1-1.5 বছরের মধ্যে সে মেডিকেলে ইনশাল্লাহ চান্স পেয়েছে। প্রতিটা ক্ষেত্রেই সে তার স্বাক্ষর রেখেছে এবং আমি সবসময় প্রাউড ফিল করেছি। কিন্তু আমি কখনোই ওকে নিয়ে কখনোই প্রবলেম ফেস করিনি। আমি ছিলাম না এখানে, প্রায় ওরা এখানেই একাকী বড় হয়েছে। বিশেষ করে ও যখন মেট্রিক পাস করে এখানে আসলো, তখন আমি চলে গেলাম মিডল ইস্টে জব করতে। তখনও ও আম্মুকে সব সময়, আমার ছেলে এবং মেয়ে দুইজনকে সম্পূর্ণভাবে ওকে গাইড করেছে আম্মুকে। ও একা একা লেখাপড়া করেছে। যেখানে যা দরকার, একটা নতুন মাইগ্রেটেড ফ্যামিলি আসলে আপনারা জানেন কত ধরনের সমস্যা হয়। যদি আমার ভাইরা ছিল তারা সুপারভাইজ করেছেন, কিন্তু তারপরেও তো একটা ফ্যামিলিতে ছোটোখাটো অনেক বিষয় থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণই ওরা এই দায়িত্বটা পালন করেছে। এবং আমি প্রথমে অনেক অনেক চিন্তা করলেও পরবর্তীতে দেখলাম যে না, ওরা ভাই বোন সবাই অনেক দিক থেকে মানে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ওদের একটা এক্সপিরিয়েন্সড হয়েছে যে কীভাবে হাউ টু রান, যে একটা নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশে এসে তাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। তো অ্যাজ এ ফাদার হিসাবে সবাই তার মেয়েকে প্রশংসা করবে, এটাই স্বাভাবিক, আমিও তাই করি। কিন্তু আমার এটা ফিলিংস, এটাই আমি বললাম। এবং আমার আরেকটা কষ্ট আছে আমার মেয়েকে নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে আমি কখনোই ওর কোনো অ্যাচিভমেন্টে আমি থাকতে পারছিলাম না। আমি বাইরে ছিলাম, ওর কোনো জন্মদিন বা আমাদের কোনো জন্মদিন বা কোনো বড় ধরনের অকেশন, ফ্যামিলি অকেশন বা ওর বিভিন্ন ধরনের অ্যাচিভমেন্টে আমি কখনোই ওদের সাথে ছিলাম না। সবসময় আমার একটা দুঃখ ছিল। কিন্তু আমি ভাগ্যবান যে ওর বিশেষ এই মুহূর্তে, জীবনের এই শেষ মানে জীবনের ওর নেক্সট স্টেজে পদার্পণের যে মুহূর্তগুলো, আক্ট থেকে শুরু করে, রিসেপশন থেকে শুরু করে, হলুদ, আক্ট বা যে সমস্ত ছোটোখাটো প্রোগ্রাম করেছি, ওর এই প্রোগ্রামটা আমি থাকতে পেরেছি কোভিডের মধ্যেও, এটা আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবো এর জন্য। আর আমি বেশি বলবো না, তবে এটুকু বলবো যে আপনারা আমাদের এই নতুন কাপলসদের জন্য দোয়া করবেন আন্তরিকভাবে। ওরা যেন বাকি জীবনটা ওর হাতে, ওদের হাতে, আমরা গার্জেন হিসাবে যতটুকু পেরেছি করেছি, বাকি জীবন এখন ওর হাতে। ওরা যেন সুখী হয়, ওরা যেন সেই ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে চলতে পারে, দুজনের ভালোবাসার মধ্যে যেন সিক্ত থাকে এবং জীবনের সমৃদ্ধি লাভ করে। এটা আপনারা সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন। জীবন তো অনেক জটিলতা আসবে, অনেক সমস্যা আসবে, ওরা যেন সে খুব কেয়ারফুলি ওরা যেন এগুলো আগাইতে পারে। আপনারা সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন। এবং এই বলে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Chachu. That was very heartfelt. Now, can I ask Sajjad, Shahed's elder brother, to say something? Thank you, Apu. Well, hello, everybody. Can you hear me? Peace be upon you. Assalamu alaikum, everybody, for attending Shahed and Mourushi's blessed marriage. I'm Sajjad, Shahed's twin, often mistaken to be younger, but 5 years older brother. And there's a little bit of pressure since I'm representing all members of my family. So, oh man, where do I even begin? I'll actually begin with, oh man. That's where our family currently is, and that's where Shahed and I grew up. A funny story, when Shahed and Mourushi started talking, Shahed asked where her dad worked. That's what I heard through the stories. And Mourushi refused to answer, citing, don't worry about it. It's some small unknown country in the Middle East. You wouldn't know about it. Just, he lives in the Middle East. And Shahed started pressing her, like, you gotta tell me where he lives. And she's like, oh man. And he's like, what? That's where my parents are. So that's where we're from. So we live in Oman. That's where we spent our childhood, grew up there. And, all right, so today,
if we look at the combination of where Shahed is, doctors, Bangladeshi, Oman connection, if matches were made in heaven, Mourushi and Shahed would be the prime example. So in my case, being the old man, I've been around Shahed's whole life, and he's literally left an indelible mark, a scar that I carry with me. When Shahed pushed me into our family fish tank, and I held grudges back then, but today I don't, because of the fine man he's turned into. It's a good reminder for me that Shahed's in my life. Now, life wasn't as smooth for Shahed when he was born. When he landed on Earth, he put my mom on a tailspin. Tailspin also happens to be the cartoon Shahed and I grew up watching. Due to a medical mishap, my mom actually was told that she had an extremely low chance of surviving, and she was not going to make it. She was in the hospital, I believe, for about 6 months or so, where my dad and the neighborhood Pakistani auntie had to raise Shahed in his beginning. And hence, Shahed's first language, I would say, is actually Urdu, amongst the 4 or 5 other cultures that we juggle. And to think that our mom is joining on Zoom, we feel incredibly blessed that that's the case. And she's not here today, which is really upsetting for us, but we'd rather have it that way. So Shahed's life really began as a miracle. And my parents were in such a state of disarray, they had prayed to the universe that if my mom survived, they had 2 wishes. One was they would make Shahed memorize the Quran. And that's an incredible feat because it's 77,430 words, and you have to know the sequence as well. So for a person to memorize that. And the second wish was, if my mom was alive, he would turn into a doctor. And that's what they would put the effort in. So today he's both, and they're really on the moon. And Mourushi just makes this addition much better. She's a beautiful gem and an addition to our family. And you're part of this miracle, Mourushi. And you'll only make it sparkle further. Now, Mourushi, we've got to spend a bit of time together. I realized you were incredible when you let me sleep at the back of the car when we were driving back home at 3 a.m. So you've become this incredibly caring, humble, and from what I heard from your intro, smarty pants sister that we never had in our family. Uncle, auntie, I can't name everybody as part of the Isa family, but you've truly embraced us with warm love, and you've really made us feel like family. I'm incredibly grateful to the Isa family. You've never, through this period, through this occasion, you haven't made us feel that we're away from family. We're extremely grateful and thankful for that. And I can, your efforts and where you are, I can see the love you have for Shahed, and the way you've embraced him, but just the way he beams with joy. Shahed came to Melbourne alone, 2011 and 12, and it's hard. I've been there. He came here as a teenager, and it's difficult to end up in a new place with no family and just all alone. My mom was constantly worried, and it wasn't actually the first time, because I remember when we had dropped off Shahed to the Quran school, where he was there to memorize the book of 77,000 words, my mom had fainted. So this was similarly painful when he showed up to Melbourne. But back then, I remember we had sent him to Quran school and brought him back home in about a year, but this time he was gone for good. And Mourushi, you're the second chapter to Shahed's life in Melbourne. And ever since he's met you, I can see the glow in his face. He just beams with joy. He's so happy. And
With the Issa family's love and support, Shahed has not only found Mourushi, Shahed has found a beautiful family who's embraced him with love, blessings, and delight. But this is just the beginning. To quote Maroon 5 here, it's not always rainbows and butterflies, it's compromises that's going to move you guys along. It's not Shahed, it's not you versus Mourushi, it's you versus the world now. Take it on together, you guys are one team. Mourushi, please be kind towards Shahed. He's our loving younger brother and holds a very soft place in our hearts. Shahed, you have a bigger responsibility. You have to be nicer to Mourushi. And don't forget these 4 words. Happy life. Actually, no. Happy wife, and then happy life. Much love. Always here for you, my younger brother and sister. Welcome to the family, Mourushi. Thank you, Sajad. That was really, really precious and really well delivered. And I think there are a lot of teary eyes in the room right now. We have a lovely surprise all the way from the UAE. We have a video speech from Shahed's family, which we'll be portraying on the projector just up there. And yeah, hope the two of you enjoy it, Shahed and Mourushi. কেমন আছো? আজকে তোমাদের পাশে থাকতে পারি নাই, তোমাদেরকে অনেক মিস করতেছি। ইচ্ছা ছিল আজকে তোমাদের সাথে থাকবো, তোমাদের পাশে থাকবো, যাই হোক আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে ওঠে নাই। তো তোমাদের কাছে না থাকলেও মনটা তোমাদের কাছেই আছে। তোমাদের জন্য অনেক দোয়া করি, তোমরা সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, ভালো থাকো। তো সব মা বাবাই চায় সব বাচ্চাদের খুশির দিনে সাথে থাকার জন্য, আমাদেরও এটাই ইচ্ছা ছিল। যাই হোক এখন দোয়া করি তোমরা যেন ভালো থাকো, সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, তোমাদের ফিউচার অনেক ব্রাইট হয়। তো তোমরা সুখে থাকলেই আমরা সুখী। তো ইনশাআল্লাহ দোয়া করি আমরা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে চলে আসবো, দেখা হবে তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ। তোমরা এনজয় করো, সুখে থাকো, ভালো থাকো, সব কিছু মিলে সব আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ভালো রাখে, এই দোয়া করে তোমাদের সুবিধা করতেছি। শাহেদ, তুমি অনেক দিন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে, আমি তোকে সবসময় মিস করি, অনেক মিস করি। আমি জানি তুমি আমাকে অনেক মিস করো। যাই হোক পড়াশোনার জন্য তোমাকে অনেক দূরে থাকতে হয়েছে। যাই হোক আল্লাহ তোমার মনের আশা পুরো করছে, আমাদেরও মনের আশা পুরো হয়েছে, তুমি পড়াশোনা শেষ করে যাই হোক এখন আল্লাহ তোমাকে এমন একটা, আমার তো মেয়ে নাই, 3টা ছেলে, তোমরা 3 ভাই, মৌরুষির মতো একটা মেয়ে পেয়ে আমরা অনেক খুশি, অনেক খুশি। দোয়া করি তোমরা ভালো থাকো, সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো। আমি দোয়া করতেছি তোমরা যেন দুজন মিলেমিশে ভালোভাবে থাকো, জীবন যেন সুখী হয়ে থাকতে পারো, মা বাবার মনের আশা যেন পূর্ণ হয়। সালমানের দিকে খেয়াল রাখবা। আমি কি দোষ করলাম? তোমার আদর করতে বলতেছি আর কি। আমিন। শাহেদ, তোমাকে বলতেছি একটু মন দিয়ে শোনো। বাবা, তোমরা 3 ভাই আমরা জীবনে যতদিন আল্লাহ তাআলা হায়াত রেখে বেঁচে থাকবো বা আমরা হায়াত রেখে তাআলার কাছে চলে যাব, তোমরা 3 ভাই জীবনে যেখানেই থাকো একসাথে মিলেমিশে থাকো। তোমাদের মধ্যে যেন কোনো অশান্তি আমরা শুনতে না পাই, দেখতে না পাই। আর মৌরুষিকেও বলতেছে, আমাদের তো মেয়ে না, আল্লাহ তাআলা মেয়ে দিয়েছে, মেয়ের চেয়েও বেশি। মৌরুষিকে অনেক আদর করি, বাদর লাগে, যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ। আর সাজ্জাদের প্রতি তোমরা খেয়াল রাখবা, তোমাদের বড় ভাই, আমার অ্যাবসেন্সে বড় ভাই খেয়াল রাখবে।
তোমাদের এখনো আমরা থাকতেও সাজ্জা তোমাদের জন্য জীবনে যা কিছু করছে আমরাও ভুলতে পারবো না, তোমরাও ভুলতে পারবে না। ওকে সবসময় শ্রদ্ধা করবা, সম্মান করবা, ওর প্রতি খেয়াল রাখবা। আর সালমান তোমাদের ছোট ভাই, তার প্রতি খেয়াল রাখবা। আর মৌরুশি ভাই বোনদের সাথে সবাই মিলেমিশে থাকবা। তোমার ছোট ভাই ফারদান ওরা আছে, ওদের প্রতিও তোমার আদর থাকবে, যত্ন থাকবে। ওদের সবাই যেন সবাই আপন ভাই বোন, ওদের সাথে মিলেমিশে থাকবা, শান্তিতে থাকবা, সুখে থাকবা। জীবনের জন্য তোমাদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা আমরা দেখতে না পাই। যাক আমরা দোয়া করি তোমরা মিলেমিশে থাকবা। শাহেদ মৌরুশিকে বলতেছি ভাইদের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধা রাখবা, সেবা করবা, ওদের প্রতি সম্মান করবা। যেখানেই থাকো তো ওরাও তোমাদের জন্য অনেক পছন্দ করে, তোমাদেরকে তো সাজ্জাদ ও সালমানও অনেক পছন্দ করে, তোমাদেরকে মৌরুশিকে শাহেদকে অনেক পছন্দ করে। যাই হোক, জীবনে আল্লাহ তাআলা রাখবার যা শিখেছো তোমরা দুইজনেই শিক্ষিত, তোমাদেরকে বেশি কথা বলতে হবে না। যেভাবেই থাকো ভাই বোনদের সাথে মিলিয়ে থাকবা, মা বাবার সেবা করবা, মা বাবাকে শ্রদ্ধা করবা। আমাদের কথা মনে রাখবা, আমাদের জন্য দোয়া করবা। আমরা দোয়া করি তোমাদের জন্য, আমাদের দোয়া সবসময় তোমাদের কাছে থাকবে। সবসময় নামাজ করবা, আল্লাহকে স্মরণ করবা, আর সবাই মিলেমিশে থাকবা। এটাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ তোমাদের কাছে। ঠিক আছে, ভালো থাকো। ওকে। Sing speechlessness right now. All right, everyone. To end the speeches, that was a very, very heartfelt advices, love, and support from Uncle and Auntie. So thank you, Uncle and Auntie, if you are listening to this on Zoom. We have now Fardin and Farhan, who really, really wants to say something. We couldn't stop them. They really wanted to say something, Mourushi. So please give them a chance. All right, thank you, Shtapu. How's the volume? Can everyone hear me? Cool. So, louder? All right. Okay. Assalamu alaikum, everyone. My name's Fardin. I am Bubu's often mistaken for older, but actually 4.5 years younger brother. And by the way, Bubu is Mourushi. She's been forcing us to call her Bubu since we were born, which I think is a testament to her tyrannical rule in our household. So Shahed Bhaiya, good luck. I'd just like to say that my speech will be kind of short and a little bit mean, also like my sister. And I thought the best way to use the next 2.5 minutes that I have is to just give Shahed Bhaiya some advice, you know, coming from someone who's, let's say, dealt with Bubu's personality for the last 22 years. Okay, so number one is that food, you need to have it available in small bites, okay? So I've never seen my sister eat more than 20 grains of rice at a time. And I don't know why she does this, but she'd rather get up from her seat 15 times during the night than just get like a normal serving like a normal person. I don't know why, she just does it. So make sure that when you set up your house, you have easy access from the kitchen to the lounge, because she'll be going in and out non-stop. Okay? Number two is that if you're ever out shopping and she asks you, should I buy this? Just say yes. Don't give her your opinion, because her indecisive ass will stay there till the morning and you're just gonna make it harder for yourself. Okay? It's not worth it. And number three, final one, is that if she's ever leaving the house, don't close the door. I guarantee you, in the next 3 minutes, she'll come back because she's forgotten something. It happens every time. It's infuriating every time, so now I just don't close the door because she'll come back. I promise you. Okay? But despite all these weird flaws, and Bubu, I'll only ever say this once, but you have been the biggest inspiration in my life so far. And watching you do so well, despite all the hardships we've been through, is nothing short of amazing. And
I feel that you don't get enough credit for this. So I just want to say thank you for all that you've done for us, for me and Farhan, for always looking after us, because it's because of you that we have all these successes in our lives. And that plays a huge role, and you don't get enough credit. So thank you. And finally, Shahid Paya. This girl is really weird, but she's 1 in a million. And I know you'll look after her, because I think you're also 1 in a million. So I wish you both nothing but happiness for the future, and I can't wait to see you flourish in the next stages of your lives. So congratulations, Bubu and Shahid Paya. Thank you. And I'll pass it over to Farhan. Assalamu alaikum, everyone. Like my brother just said, I'm Farhan, Bubu's youngest sister. Yes, she made me call her that too. For my speech, I thought it'd be appropriate to share a little bit about Bubu at her calmest and least chaotic, on holiday. Like my brother just outlined, my sister has a tendency towards being a tiny bit forgetful and just a tad indecisive. But, however, that seemingly only applies when her actions only impact herself. Whenever she gets the opportunity to control a trip or holiday, she goes full military dictator on the rest of us. Waking up at 7 a.m. every day. No sleeping in, no sleeping late. A precisely engineered itinerary, dozens of places to visit every single day, with specifically allotted minute-by-minute time frames for each. Constantly marching from place to place, no rest, no relaxation, and worst of all for my parents, no Bengali food if we're not in Bangladesh. I mention this for 2 reasons. One, of course, is to give Shahed Bhaiya a taste of what the rest of his life will be like. The other relates to something I haven't mentioned yet, the fact that everyone who went on these trips absolutely loved them. Because despite the inflexible timing and the relentless flow of activities, despite the gastronomic tyranny and 24/7 control, she made sure that everyone had a good time, that everyone experienced what there was to experience. Even though she controlled everything we did, she did so in a way that she knew would be fun, not just for her, but for everyone. To me, this is a perfect microcosm of who Bubu is. She might ban sleeping in on holiday. She might take 30-minute detours because she left the house keys behind. She might go into a trance of indecision in the middle of Chadstone. But underlying it all is deep, abiding, unshakable love for the people around her. Her authoritarianism comes with intense care and a deep appreciation for the people in her life. Her indecision is paired with immediate, unquestioned concern and help whenever you need it. Basically, she's the definition of big sister. So, Shahed Bhaiya, I wish you good luck, but I think in marrying Bubu, you've shown that you already have it. I hope you two lead a long and happy life of growing and thriving together, whether or not she allows the consumption of biryani overseas. Congratulations, guys. For the rest of the night, we have a game prepared for the bride and groom, and we will also open up the dance floor to end of the night. Please enjoy the rest of your night. Hey everyone, can I get everyone's attention please? Okay, anyway, I'm just gonna continue Bengali wedding. So they're gonna start the game now. I don't actually know what the game's called. I've been put on the spot. But so the way it works. Hey, you guys listening?
the way it works is basically, I'm going to ask a series of questions. I think Noha and Ishita came up with the questions, and basically you have to raise your hand, or do you have a shoe or something like that? Is there a prop? You guys have a prop? So basically, I'll say a series of questions, and if it applies to you, you put your hand up, like your prop up or whatever you have there. And if it doesn't, you keep it down, yeah? All right, here we go. First question. Who takes the longest to get ready? Ooh, okay. So, both of you. All right, second question. This is an interesting one. Who's the better doctor? Ooh, good choice, good choice, good choice. Now you won't get beaten up when you get home. All right, who's the bigger foodie? All right then. Shahed, come on, you need to lift up your game here, man. What are you doing? All right, this is an interesting one. Bengali power, you know. Who loves Bangla natok more? Ah, haha, okay. Very funny, haha. All right, guys, you guys will need to know this for when you guys move out, all right? Who spends more time in the toilet? Oh, come on now. You guys are both blaming each other. Ah, no, you can't do this, man. You can't blend. All right, whatever. Happy wife, happy life, all right? Ah, ha, ha, ha. This is a funny one. Who wears the pants? Who wears the pants? Come on. Mourushi, don't be embarrassed, man. Come on. Who's the better driver? Wow, really? Come on now. Shahed, what are you doing, man? Alright, who's more romantic and cheesy? Ah, yeah. That's cute. Alright, when you guys get a house, who's gonna clean the toilet? Why not? Okay. Well, why can't you guys just share the load? Yeah? Yeah, exactly. Alright, I know you guys both are good, but who's the better cook? Ooh, okay. Shahed, you're like letting her win in everything. What is this? Okay. When you guys are sleeping in bed, you know, some big spacious bed, who takes the most space? Hey, at least you admit it. That's good. Haha. Ah. Alright. And another bed related question. Who snores the loudest? Ooh, so you both are snorers then. Come on now, you guys gotta come to an agreement. Alright, it's a draw. So we'll have to come back to that one another time. And this is the last question. It's a funny one, I reckon. Who said I love you first? Haha, exposed! Woo! Alright, that's it for this game. Thank you everyone for listening in, and hope you guys have a good night. So everyone, shortly we will be opening up the dance floor, but there is some sweets, some cake, some mishti on the buffet table. Calories don't count on a Sunday evening. Please help yourself and enjoy your night. Oh. And to kick off the dance floor, in a few moments, Shahed and Mourushi will share their first dance as husband and wife. Everyone welcoming Mr. and Mrs. Shahed Kamal.
বাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যতনে ঘুমটা তুমি খোলো যদি পড়ে যাবো প্রেমে চুম্বকেরই মতো তুমি আমার নিবে টেনে আর মিয়া বিবি রাজি তবু কত গুটি বাজি আর এদিক সেদিক খোঁজে কত আত্মীয় আর কাজিন খাবিনে হবে কথা আর ডম কত গুলো কতজন নাচবে রে ভাই গুনে গুনে বলো দুনিয়া মুড়ি খাক দেখতে যাক আমি তোমার জোড়া তুমি চিতা গানের আমি ঢাকার পোলা রূপের রানী তুমি আমি আছি টাকা তোলা ভাব নিয়ে না এতগুলা বিয়ে কেন দেখো দেখেন না আরে এই যে বিয়ে সব মাইন্ড খাইয়ে না কালা চশমা পরলে কিন্তু বেল পাবেন না একে তো রূপে লাগুন আবার বাপর দেখুন মনের দয়া মায়া সব কি আপনার ঘন্টি ব্যাগে রাখতেন আপনি দেখতে দেখতে শুনছি নাচেন ভালো হবে আজকের দিনে ডান্স ফ্লোরে কেন থাকবে খালি বিয়ে সব আপনার জন্য ঢাকা থেকে ডিজে নাচে নাচি হেঁটে গান ছাড়ছি সব আপনার জন্য ঢাকা থেকে ডিজে আনছি নাচে নাচি হেঁটে গান ছাড়ছি ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ Something like a phenomenon. 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 ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਟਾਂ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਬਸ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਣ ਦੀਏ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਣ ਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁਖੜੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜਦ ਹੈ ਲੋਹਾਏ ਕਰਦੀ ਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੂੰ ਪੈ
आशू का मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। ये हुस्न का है खुमार मेरा, तुझ पे है छाया जो, कुर्बान हुआ जो मुझ पे खुश नसीब बड़ा है वो। ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साथी साथी रे साथी साथी, आपस ना रहना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साथी साथी रे साथी साथी, आपस ना रहना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांद ने चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात मूड़ी भात, मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इस पे भूत कोई चढ़ा है, खैर ना जाने ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना। हवा में हवा ना देखा, ढिमका वाला ना देखा, सीन का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा, पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड, राय के पहाड़ पर 3 फुटा लीली फुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के बनवे से खुद को मोड़ना जाने ना, कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना। कलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो बोले रे जमाना खराबी हो गई, मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच
ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨੀ ਏ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਨੀ ਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੜਕੇ ਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਵੇਟ ਤੇਰੀ ਖੱਕੇ ਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਅੱਖ ਕਰਦੀ ਐ ਸਮਾਈਲ ਕੁੜੀਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵਰਗੀ ਜੇ ਥੋੜ ਲੱਗਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਜੱਲੇ ਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ You're a honey singer. रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने एक ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने एक ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा हिंदी मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए मैं दोन किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए मुंडे कुड़ियां सब रल मिल जाएंगे होके क्रेजी जब फ्लोर पे आएंगे सारे मिलके नोट उड़ाएंगे जूम कर करके वीडियो बनवाएंगे सारे हैं यार आज सारे हैं कजन लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो गवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन कईयों के आज इन रिश्ते पक्के जिनके हो रहे हैं नैन मटके तू भी एक सीधी मेरे ऊपर रखे दस की करिए दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए मैं दोन किसी के खो गया वे की करिए
सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी वेडिंग है यार की तो When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't tryna run up on my ear talking all that raspy shit. Tryna ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. 2, big 1, yep, 3. SC and double O, P, Eagle double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Te y poner la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale pa' atrás. Échale pa' adelante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Baila, placata, como ella lo mueve. Sin parar, las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
বন্ধু তোমায় যতনে ভালোবাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যতনে ঘুমটা তুমি খোলো যদি পড়ে যাব প্রেমে চুম্বকেরই মতো তুমি আমার নিবে টেনে আর মিয়া বিবি রাজি তবু কত গতিবাজি আর এদিক সেদিক খসে কত আত্মীয় আর কাজিন খাবিনে হবে কথা আর ডম কতগুলো কতজন নাচবে রে ভাই গুনে গুনে বলো দুনিয়া মুড়ি খাক দেখতে যাক আমি তোমার জোড়া তুমি চিতা গানের মেঘ আমি ঢাকার পোলা
So heavy to push.